Okay, so as you know that we had been discussing ocular pharmacology, uh, we have yesterday we covered the basic aspects of the pharmacology. Actually, this, as I told you yesterday, you must be knowing all of these from your third year knowledge, and this actually is the refreshing up of the previous knowledge which you already have. And what we discussed last yesterday was about the ocular mode of administration of drugs. How can we administer drug into the to the eye? And you know that we discussed it through topical route, through periocular route, and through the conventional oral or parenteral route. And then we discussed how we can, what in what form we can use medicines, what are the characteristics that can increase the penetration of drug into the eye. Uh, Let me revise that slide for you because this is an important aspect from examination point of view. So, as I was telling that these are the different routes of administration and how to increase the absorption. You see, by increasing the gap between the drops, by decreasing the blinking, asking the patient not to squeeze, compressing the medial canthus so as to prevent or reduce the drainage of medicine through the nasolacrimal system, increasing the contact time by using vehicles like HPMC, and by making a drug hydrophobic as well as hydrophilic, increasing the concentration of the medicine and the molecular size. And then we discussed certain techniques which are known as sustained release form of medicine, in which drug is incorporated into a carrier that stays for a longer time in the eye and gradually release the medicine which is unavailable to the eye. And we discussed different these released, sustained released or ocucerts which are available and are used commonly. Then we also discussed the uh, periocular or routes which are used, and these are used very frequently, which includes retrobulbar, peribulbar, subconjunctival, and subtenon. Subconjunctival route and subtenon are used very frequently for administering a drug into the anterior chamber and posterior segment respectively. A subconjunctival route is makes the drug available for penetration into the anterior segment of the eye, whereas subtenon or posterior subtenon to be specific, makes the drug available for sustained release into the posterior segment. Let me see if I can find the picture. Yes. So this is the picture which shows uh, this is the subconjunctival and this is posterior subtenon. This is periocular and this is uh, retrobulbar. So this was the basics of the medicine which is being used in the ophthalmology, different drops or ointments, and their uh, penetration into the eye. So we were discussing about the anti-inflammatory medication, and as you know, we were discussing about corticosteroids. And corticosteroids are used in almost every system of
medicine, whether it is medicine or it is surgery or ENT or ophthalmology or dermatology or any. So corticosteroids are a very, very useful and very, very beneficial medicine which is available to us. Uh, the only drawback is its side effects, which are numerous. However, if we use these medicines judiciously and carefully, we can minimize the side effects and manage them accordingly. And at the end, we have to weigh the benefit of using a medicine as compared to the drawbacks which are associated with its side effects. It is true that at times the side effects overweigh the benefit of the medicine and we have to discontinue. But you know that these steroids are used through almost all the routes which we have discussed in ophthalmology. That is, they are available as drops, they are available as ointments, they are available as slow release Ocucerts. One of the famous or most popular in this is Ozurdex, which I told you while we were talking about uveitis. This is a sustained release device which is placed in the posterior segment and it releases the medicine slowly over a period of months and months. So it is used as slow release device, it is used as drops, as ointments, it is used as subconjunctival injection, it is used as peri-subtenon injection, posterior subtenon injection, it is used as intravitreal injection. So you name any mode of administration and steroids have the benefit that they can be used. No other medicine can be used in such a varied modes as steroids. And this is actually the point where we can minimize the side effects. For example, if we use a medicine as periocular or subconjunctival route, we can minimize the systemic side effects associated with it. So the judicious and uh, technically correct use of medicine helps to reduce the side effects. Side effects, as I told you, are extremely numerous. You can name anything and everything which is associated with steroids, starting from psychosis to fracture neck of femur, to osteoporosis, to peptic ulceration, to cataract and glaucomas, to suppression of pituitary adrenal axis, immunosuppression, derangement of diabetes, derangement of hypertension, and so on and so forth. CSCR. Yeah, you see, this CSCR we discussed while we were talking about the uveitis. It is known as central serous choroidoretinopathy, CSCR. And unlike other diseases, steroids are notorious to exacerbate this condition, aggravate this condition. So this is what we discussed in last time. Right now, coming back to other anti-inflammatory agents. There is a long list of anti-inflammatory medicines which are available, but I have selected far and few, especially which are relevant to ophthalmology. Out of these, flubiprofen,
ketorolac acid, naproxenic acid, bromphenic acid. So these are all relevant to ophthalmology. This is by no means a comprehensive list of non-steroidal anti-inflammatory. So, as the name says, these non-steroidal anti-inflammatory do not have the mechanism of action or side effects associated with steroids. And at the same time, they are not as effective. They block the synthesis of prostaglandin by blocking cyclooxygenase. And if you recall, steroids inhibit prostaglandin synthesis by blocking both cyclooxygenase and lipooxygenase. So both the arms of inflammation or production of prostaglandin and other leukotrienes and pro-inflammatory chemicals are blocked by steroids, whereas non-steroidal only block the cyclooxygenase. So definitely that is why they are less potent than steroids. However, they have their advantages at the same time they have minimum side effects. So they are used, as the name says, as an anti-inflammatory agent. अब आप देखें, अगर रिकॉल करें तो इन्फ्लेमेशन जो है वो तो आईलिड से शुरू होकर पीछे ऑप्टिक नर्व तक चलती है, चाहे वो ब्लेफराइटिस है, स्टाई है, कंजंक्टिवाइटिस है, पेराइटिस है, आयरिडोसाइक्लाइटिस या यूवियाइटिस है, रेटिनोकोराइटिस है या ऑप्टिक न्यूराइटिस है, तो आप या ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, एक्सेट्रा आप सारे सिस्टम्स को स्कैन करें, हर जगह इंफॉर्मेशन हो सकती है. And these are used to counter or to control those inflammatory processes. Second is to maintain nucleases. अच्छा, जब हम सर्जरी करते हैं, स्पेशली कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, तो एज यू नो द लेंस इज लाइंग बिहाइंड द आयरस, so we need to dilate the iris to remove the lens. जब डायलेट तो हम मेट्रियाटिक्स से कर लेते हैं, जो लास्ट टाइम हमने कल स्टडी की थी, ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटोलेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मगर द मोमेंट वी टच दिस आयरस ड्यूरिंग सर्जरी इनएडवर्टेंटली, व्हाट हैपेंस, एक तो मैकेनिकल टच जो है वो सेंटर पिपली को स्टिमुलेट कर देता है. सेकेंडली इट रिलीजेस a lot of prostaglandin, and as a result prostaglandin releases inflammatory mediators जो इरिटेट करते थे मियोसिस कर देते हैं. अगर आप रिकॉल करें तो एंटीरियर यूवियाइटिस में भी मैंने आपको बताया था कि जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो सेंट्रल पिपली को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं. तो अगर हम सर्जरी से पहले ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स डाल देंगे तो व्हाट विल हैपन, अगर हमारे इनएडवर्टेंट टच होता है आयरस को या इवन अदरवाइज जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ड्यूरिंग सर्जरी रिलीज होंगे उनकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट पीपल विल रिमेन डायलेटेड. इसी तरह मैकुलर एडीमा, उसके ट्रीटमेंट में और प्रोफाइलैक्सिस में एक मैकुलर एडीमा होता है जिसे कहते हैं इरविन गास सिंड्रोम. व्हाट इज इरविन गास सिंड्रोम? इरविन गास सिंड्रोम ये होता है कि जो देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में जिनमें अनइवेंटफुल और क्लीन कैटरेक्ट सर्जरी है, इट इज़ फॉलोड बाय मैकुलर एडीमा. और उसकी थ्योरी ये है कि जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं वो जाके एडीमा कर देते हैं. तो अगर आप प्री ऑपरेटिवली नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी डालें तो क्या होगा, ना सिर्फ ये कि ये मिडरेसिस को मेंटेन रखेंगे बल्कि ये मैकुलर एडीमा की डेवलपमेंट को प्रिवेंट करेंगे और उसको ट्रीट कर देंगे. फिर ये एनाल्जेसिया भी है जो कि आफ्टर फोटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी, यानी कि आपको डॉक्टर खालिद ने पढ़ाया होगा फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी और लेसिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दे आर प्रोसीजर विच आर फॉलोड बाय पेन
تو یہ یوز ہوتی ہیں ایز انالجیزک آفٹر دا سرجری. Now coming to anti-allergy. Allergy is a nuisance. کسی بھی جگہ باڈی میں الرجی ہو جائے تو اٹ کریٹس لاٹ آف morbidity. It makes the person inconvenient. He's itching all the time. Or the worst part is that in most of the cases we do not or we cannot find out or pinpoint the actual cause or the agent which is causing allergy. Or even if we trace the factor that causes allergy, then we cannot avoid it. So allergy, like any other part of the body, affects the eye also. آئی میں الرجی جو ہے نا بہت زیادہ کامن ہے in the form of blepharitis, in allergic conjunctivitis, and vernal catarrh, and atopic conjunctivitis, and atopic keratoconjunctivitis, and so on and so forth. And you keep on naming them, and they will be there. تو اس کے لیے ہمارے پاس اینٹی الرجک ایجنٹس ہیں. As the name says, corticosteroids, یہ سب سے پوٹنٹ اینٹی الرجی کی. اب کارٹیکوسٹیرائڈ اگر آپ کو یاد ہو ان کے سائڈ افیکٹس کازز رائزنگ ان پراکولر پریشر اینڈ کیٹریکٹ. اچھا, اور انفارچونیٹلی الرجی میں وی ہیو ٹو یوز دا میڈیسن فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. تو dexamethasone, betamethasone, prednisolone, although they are very strong and they are very good in controlling allergy, but they frequently start producing the side effects. There are two salts. One is chloromethalone and second is loteprednol. Both of these salts are considered mild in the sense that they do not raise the intraocular pressure, especially to an extent the other steroids raises it, and secondly they cause minimum lens changes. تو یہ جو ہے کلورومیتھالون اور لوٹیپریڈنول, ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں فار allergies for a longer period of time, اور in the meantime ہم اس کو انڈر مانیٹر بھی رکھتے ہیں, کافی پریشر کو بھی اور لینس کو بھی. سیکنڈ از اینٹی ہسٹامین, amlodipine or epinephrine. These are the chemicals which block the release of histamine. اور آپ کو پتہ ہے الرجی جو ہے اس کے جو کیمیکل میڈیٹرز ہیں ان میں ہسٹامین از ون آف دا موسٹ پوٹنٹ پرو الرجن اور پرو الرجی کیمیکل. سو یہ جو ہے ٹاپس یہ ہسٹامین ریسیپٹرز کو بلاک کر کے ان ہسٹامین کے ایفیکٹ سے پریونٹ کر لیتے ہیں. اب ڈیفینیٹلی یہ اگر آپ نے یا تو آپ پروفائلیکٹیکلی پہلے سے دیکھے آ رہے ہیں الرجی شروع ہونے سے پہلے سے, پھر تو یہ انہوں نے سائٹ کو کور کیا ہوگا اور آپ پریونٹ ہو جائیں گے الرجی ڈیولپ ہونے سے. مگر اگر ایک دفعہ الرجی ہو گئی ہے اور آپ نے یہ اسٹارٹ کیے, then they will take some time. They will take about a day or so, جب تک کہ پری فارم ہسٹامین جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوگی اور یہ گریجولی جا کر سارے ہسٹامین کے ریسیپٹر جو جیسے جیسے ہسٹامین ڈسٹرائے کیا وہ ویکیٹ ہوتے جائیں گے, ان کو آکوپائی کر کے بلاک کریں گے. اٹ ٹیکس ٹائم. اسی طرح ماسٹ سیل اسٹیبلائزر, دے آر ویری افیکٹو اور دے آر ویری پاپولر آلسو. They stabilizes the membrane of mast cells, and mast cells are notorious in releasing chemicals which
augment and potentiate allergy, like histamine and a number of other chemicals. تو جو موسٹ کامن اور موسٹ پاپولر ماسٹ سیل اسٹیبلائزرس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ برومولن سوڈیم، کیٹاکسن، لوڈاکسامائڈ. یہ سالٹس جو ہے نا یہ کمرشلی اویلیبل ہیں اور یہ بہت افیکٹو ہیں، اسپیشلی ورنل کٹار یا کرونک الرجیز میں، کیونکہ دے ڈو ناٹ ہیو دی سائڈ افیکٹس آف اسٹیرائڈز اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر افیکٹو. اسی طرح کچھ میڈیسنز ہیں جن میں بہت اینٹی یعنی کہ ہسٹامین ریسیپٹرز کو بھی بلاک کرتی ہیں اور ماس سیل اسٹیبلائزر بھی ہیں، جن میں اولوپیٹاڈین اور میڈوکرومل ہیں. اولوپیٹاڈین جو ریلیٹیولی ریسنٹ سالٹ ہے اور یہ مارکیٹ میں اٹ ہیز بیکم ویری پاپولر، اور ہر الرجی کے پیشنٹ کے پاس آپ اس کی باٹل دیکھیں. Now the next topic is topical immunomodulators. اچھا، بہت ساری جگہوں پہ جب ہم اسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں تو دے آر ویری افیکٹو ان مینیجنگ دا انفلیمیٹری کنڈیشنز، بٹ ایز آئی ٹولڈ یو بیکاز آف دی سائڈ افیکٹس ایٹ ٹائمس ہمیں ان کو ڈسکنٹینیو کرنا پڑتا ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ دین دیز آر دی immunomodulators جن کو ہم سوئچ اوور کر سکتے ہیں اور ہم اسٹیرائڈس کی ڈوز کو کم کر سکتے ہیں. So they are also known as steroid sparing medicine. Cyclosporine is a very effective medicine. It acts by suppressing the T cell thymus derived lymphocytes, T cells की activity. So it blocks the cellular arm of the inflammation or immunity. As you remember, there are two arms of immunity. One is the humoral arm, which is initiated by production of immunoglobulins, IgG and IgM and etc., IgE. And the second is the cellular arm, which is potentiated through T cell or thymus derived lymphocytes. تو یہ سائکلوسپورین جو ہے یہ اٹ از اے ویری ویری گڈ ڈرگ، اور نہ صرف یہ کہ یہ امیونو ماڈولیٹر ہے، اس کے ادر یوزز بھی بہت زیادہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں. فار ایگزامپل یہ ڈرائی آئز میں یوز ہوتی ہے. اب ڈرائی آئز جو ہیں اٹ از کازڈ بائی جب لیکریمل گلینڈ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل ان رومٹوائڈ آرتھرائٹس، تو اس میں کرونک اسمولڈرنگ انفلیمیشن ہوتی ہے جس کو سائکلوسپورین اسٹاپ کر دیتی ہے. اسی طرح کارنیل گرافٹ ریجیکشن جسے کیریٹوپلاسٹی کہتے ہیں، پینیٹریٹنگ کیریٹوپلاسٹی، اس میں کیا کرتے ہیں کہ انڈیویجول کا کارنیا ریموو کر کے اس کی جگہ جو ڈونر ہے اس کا ایک کارنیل بٹن ریموو کرتے ہیں اور وہ اس کی جگہ اسٹچ کر دیتے ہیں. Now since that is a foreign issue, so body mounts an immune response against it. تو یہ جو ہے اس کے اندر بھی بہت اچھی افیکٹو ہے اور اس کو روکتی ہے اور اس کو پریونٹ کرتی ہے. اسی طرح ہرپی اسٹومل کیراٹائٹس، یہ بھی بڑی تنگ کرنے والی بیماری ہے لاسٹ لانگر پیریڈ آف ٹائم. اس میں بھی یہ اسٹیرائڈ اسپیرنگ کے طور پہ یوز ہوتی ہے اور اس کو کاؤنٹر کر لیتے. 5-fluorouracil. These are anti-mitotic drugs, and what it does is it interrupts the DNA and RNA synthesis. As a result, کیا ہوتا ہے کہ there is cell death and the mitosis is stopped and the tissue is tissue halts at that very stage. اب اگر آپ یہ میلیگنینسی یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ رک جائے گا. اگر آپ کسی اور پرولیفریٹو کنڈیشن میں یوز کر رہے ہیں تو وہ پرولیفریشن جو ہے ٹیشوز کی وہ رک جائے گی. تو یہ کس میں یوز ہوتی ہے؟ یہ 2-3 جگہوں پہ یوز ہوتی ہے. ایک تو ٹروبیکلیکٹمی. ٹروبیکلیکٹمی از اے پروسیجر جس میں ہم ایک آرٹیفیشل فسچولا بناتے ہیں جہاں سے ایکوس جو ہے وہ ڈرین کر جاتا ہے.
تو نیچر کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو فائبروسس سے ہیل کر دے. تو اگر ہم یہ 5-فلورویوریسل یوز کریں تو وہ فائبروسس کو ڈیلے کر دیتی ہے اینڈ اٹ ہیلپس دی فسٹولا ٹو کیپ ورکنگ, اور وہ بہت افیکٹولی رہتی ہے. اسی طرح جو ٹریجیم ہے, آپ نے پڑھا ہوگا ٹریجیم میں ایک ونگ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے جو کنجنکٹیوا کے ہوتے ہیں میڈل کینتھس میں, اور کارنیا پہ گرو کر جاتے ہیں. نا ٹریجیم جو ہے نا, اس کی ایک بری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ریکرنس کے بہت چانسز ہیں. سو whenever you remove it surgically it recurs, but if you use 5-fluorouracil then the chances of recurrence are reduced significantly. Another drug is mitomycin C. Now mitomycin C is also called it is an alkylating agent. ٹھیک ہے, یہ کیا کرتا ہے, اگین اٹ انہیبٹس دی synthesis of DNA and it is a potent inhibitor of fibroblasts. تو وہ کنڈیشنز جو جن میں آپ 5-فلورویوریسل یوز کر رہے ہیں, اگر وہاں آپ کو اسٹرانگ اینٹی فائبروٹک اور اینٹی فائبروبلاسٹ پرولیفریٹنگ ایجنٹ چاہیے ہے, تو اس میں mitomycin C is very effective. کہاں کہاں یوز ہوتا ہے, it is used as conjunctival intraepithelial neoplasia, اور جب آپ اور جو سپرفیشل جیسے بیزل سیل کارسینوما ہے یا اسکویمس سیل کارسینوما آف کنجنکٹیوا جس کو آپ نے یو ہیو بین ایبل ٹو ریموو سکسیزفلی دا ہول آف دا ٹیومر, تو اس جگہ پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹاپیکلی ٹو پریونٹ دا ریکرنس. اسی طرح ٹریجیم میں, ٹریبیکلیکٹمی میں اور ادر کنڈیشن پہ اسے یوز کیا جاتا ہے تاکہ یہ فائبروبلاسٹ کی پرولیفریشن کو ریڈیوس کرے اور اس پروسیجر کو سکسیسفل بنانے میں ہیلپ فل ثابت. اچھا, ناؤ کمنگ آن ٹو میڈیکیشن فار ڈرائی آئیز. ڈرائی آئیز اگر آپ ریکال کریں تو جو ٹیئرس ہیں اس کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں, ایک لپڈ, ایک ایکوس اور ایک میوکوائڈ. آؤٹر موسٹ از لپڈ اینڈ انر موسٹ از میوکوائڈ اینڈ دا انٹرمیڈیٹ ون از ایکوس فارم. تو جب ٹیئر فلم کی ڈیفیشنسی ہو تو جب تک آپ وہ اسپیسیفک لیئر کو ریکانسٹیٹیوٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ سکسیزفلی ڈرائی آئی کے سمٹمس کو ٹیکل نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ہمارے پاس ڈفرینٹ میڈیکیشن ہیں جو یوز کی جاتی ہیں ٹو ایز اے موئسچرائزنگ ایجنٹ, ایز اے ویٹنگ ایجنٹ ٹو کیپ دا cornea of the eyeball surface wet and healthy. So demulcent کیا ہوتے ہیں, demulcent form and occlusive film. یہ کارنیا اور اس کے اوپر ایک تھن فلم بنا لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, they prevent the existing tears from evaporation and they act as an emollient, تو سودن کر دیتے ہیں, اسموتھ کر دیتے ہیں. یہ کون کون سے ہیں, پالیوینائل الکوہول, رائٹ, ہائیڈروکسی پروپائل میتھائل سیلولوز HPMC. اگر آپ ریکال کریں تو یہ دونوں ایجنٹس جو ہیں یہ آپ کو میں نے پڑھائے تھے کہ دے یوز ایز اے ویہیکل ٹو پرولونگ دی کانٹیکٹ آف میڈیسن آن ٹو دی آئی. کیونکہ یہ آئی پر زیادہ دیر خود اسٹے کرتے ہیں, تو اگر ان کے ساتھ میڈیسن چپکا دیں گے آپ تو the medicine is going to stay for a longer period of time on the ocular surface. اسی طرح ڈیکسٹران بہت پاپولر ایجنٹ ہے, پاویڈون بہت امپورٹنٹ ہے, پالیوینائل پالیڈینین. یہ جو ہے نا اس کی خوبی ہے کہ یہ ان ایڈیشن ٹو ڈیمرسٹ اٹ از اے میوکومائمیٹک, یعنی کہ میوکس کو سافٹن کر دیتے ہیں. اسی طرح ایمولینٹس ہیں,
Emollients are actually ointments which are prepared from sterile petroleum or liquid lanolin, mineral oil. یہ جو ہے یہ بھی آئی میں یوز ہوتی ہیں. I told you they are used to prolong the stay of or contact of medicine onto the eye. اور اسی طرح یہ جو فارم آف لیئر اور یہ ایگزسٹنگ ٹیئرس کو بھی ریٹین رکھتی ہیں, یہ آکولر سرفیس کو ویٹ رکھتی ہیں, اینڈ دے پریونٹ them from drying. اچھا جی. Another thing which has become very popular in recent past is oculogypsy. Unfortunately جو میں نے آپ کو اوپر میڈیسن بتائی ہیں ان کے اندر جو پریزرویٹو ہوتا ہے نا وہ گڑبڑ کر دیتا ہے اور وہ کافی ایریٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آکولر سرفیس جو کہ آلریڈی انفلیمڈ اینڈ ڈرائی ہے. تو آنکھوں کا سیرم جو ہے اس کے اندر پیشنٹس اون بلڈ سے بنا ہوتے ہیں. سیکنڈلی اس میں کوئی پریزرویٹو نہیں ہوتا تو وہ بہت اچھا ایجنٹ یوز ہوتا ہے ان دی مینجمنٹ آف ڈرائی آئی. اب یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ڈفرینٹ میڈیسنس یہ کہاں کہاں یوز ہوتی ہیں کچھ تو میں نے ذکر کر دیا بٹ ان دس سلائڈ آئی ہیو ٹرائی ٹو سمرائز دیم. فار ایگزامپل پرسسٹنٹ کارنیل ایپیتھیلیل ڈیفیکٹ جیسے کریٹو کیا کہتے ہیں فوٹو ریفریکٹیو کیریٹیکٹمی یا سی ایکس ایل جو ہوتا ہے کولیجن کراس لنکیج کا پروسیجر جو ہے جو کریٹوکونس کے اندر کرتے ہیں, یا ریکرنٹ کنجنکٹیول ایروژنز یا کیراٹائٹس جن میں ایک پرسسٹنٹ ایپیتھیلیل ڈیفیکٹ آ جاتا ہے بڑا سارا اس کے اندر یوز ہوتی ہیں. کیراٹو کنجنکٹیوائٹس سکا اس میں یوز ہوتی ہے. نیوروٹروفک کیراٹائٹس, نیوروٹروفک کیراٹائٹس کیا ہوتے ہیں جن کنڈیشنز میں کارنیل سینسری نرو ڈیمیج ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ریفلیکس سیکریشن آف ٹیئرز ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے بیکاز the nerve has been damaged and as a result the tear production drops. ان کے اندر کارنیل انفلیمیشن اور السر بننے کا چانس ہے تو اس میں سے یوز کیا جا سکتا ہے. Blepharitis, trachoma, pemphigoid, vernicular, Sjogren's syndrome, and a number of other diseases. But these are few common conditions where we use these artificial drops and medicine for treatment of dry eye. Antibiotics. یہ تو آپ سب کو آتی ہیں بٹ جسٹ ٹو ریفریش چند ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پینسلینز, پینسلینز کی بیوٹی یہ ہے کہ دے آر ون آف دا سیفسٹ میڈیسن. So what are they? They are agents that contain beta-lactam ring and they act by destroying the bacterial cell wall. They are effective against most of the gram-positive organisms. تو بہت ساری ہیں ampicillin and methicillin, meslocillin, carbanicillin, piperacillin, and ambition. So the newly developed penicillins like carbanicillin and piperacillin, etc., they are also effective gram-negative against gram-negative rods also. So penicillins are very effective because of their minimum side effects. Cephalosporins are structurally similar to penicillins. They are classified in different generations, first, second, third, fourth. So the earlier generations were effective against gram-positive, and the later generations are effective against gram-negative also. Most of them are given intravenously or parenterally, but few of them are available as topical drops and they have proved very effective. Fluoroquinolones, they are very effective medicine. They are derivatives of nalidixic acid. And how do they act? They act by damaging the DNA of the
microorganisms. They are usually broad spectrum. That is, they are effective against both gram-negative and gram-positive. So, where you are not sure as to the underlying cause, whether it is caused by gram-positive or negative agent, you can start off with fluoroquinolones. What are different fluoroquinolones available? Ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, datifloxacin, moxifloxacin. So these are all available in ophthalmology as drops and ointments, in addition to be used systemically or parenteral or oral. Uh, they have certain side effects like ocular burning, stinging. Well, actually, most of the drops have got the side effect of burning and stinging. And they also cause redness and dry eye sensations, foreign body sensations. They also cause photophobia, and when taken systemically, they can cause dizziness or white crystalline deposits in the cornea. Uh, they can cause rupture to the cartilage and tendon. That is why, especially in the young individual, that is why these are contraindicated in young individuals. These fluoroquinolones are contraindicated in young individuals. खासतौर पे जो नी का कार्टिलेज है, जो मिनिस्काई है, उनको और टेंडन को ये डैमेज कर सकता है बुरी तरह. सल्फोनामाइड्स अब आहिस्ता आहिस्ता वेन ऑफ हो गई है. So they are the analogs of PABA. What is PABA? This is para-aminobenzoic acid, and they act by inhibiting the synthesis of folic acid. Hence, they are bacteriostatic. They are not bactericidal, and they are active against chlamydia, influenza. But the Steven Johnson syndrome is the most serious side effect. In addition to fixed rash, जो कि स्किन पे हो जाता है, जिसमें पर्पल कलर के पैचेस बनते हैं, उनके अलावा ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी कर सकता है, जो कि बहुत ही सीरियस किस्म की कंडीशन है. Chloramphenicol, again, it's about bacteriostatic medicine, and it has number of advantages. It has a small size, it is lipid soluble, hence it achieves high concentration in the anterior chamber. It is fairly safe. It has very few side effects. It is broad spectrum, and it is bacteriostatic. So it is one of the safest medicines available, as safest antibiotics available for use topically in the ophthalmology. Aminoglycosides. Aminoglycosides, they are streptomycin, amikacin, gentamicin, tobramycin. Of these, tobramycin is frequently used topically, and gentamicin is used in subconjunctival injections. They are effective against gram-negative and staphylococci, but mostly against gram-negative. They have serious systemic side effects including nephrotoxicity, ototoxicity, neuromuscular blockage. तो अगर इंट्राविट्रियल इंजेक्शन इसको दें तो इसमें मैकुला को डिस्ट्रॉय कर देती है बाय कॉजिंग मैकुलर इंफार्क्ट. तो जेंटामाइसिन जो इट इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक. इसको अगर हम टॉपिकल ड्रॉप्स इसके अवेलेबल हैं जो यूज़ करें तो आफ्टर 2 or 3 days patient would come back to you with multiple corneal epithelial erosions. Of all these, tobramycin is the least toxic and the safest. Tetracycline, again, they are broad spectrum and are used sparsely now because most of the organisms have become uh, resistant. They are known as doxycycline or minocycline and are used in blepharitis especially. Uh, or in certain other conditions. So they are, but gradually they are getting out of
market because of their resistance. Vancomycin, vancomycin is a very strong antibiotic. It is bactericidal for most of the gram-positive and methicillin-resistant organisms, and it belongs to tricyclic glycopeptide group. Uh, it is usually reserved for intravitreal use in cases of endophthalmitis caused by gram-positive. अगर जो बैक्टीरिया जो एंडोफ्थल्माइटिस करते हैं, तो अगर वो तमाम मेडिसिन को रेजिस्टेंट हो जाए, स्टिल दे विल बी सेंसिटिव टू वैंकोमाइसिन. So vancomycin is a very useful medicine for use intravitreally in cases of endophthalmitis. मैक्रोलाइट्स जो है नाउ दे आर अगेन, दरमियान में ये थोड़े से गायब हो गए थे और अब ये दोबारा आ गए हैं. दे एक्ट बाय बाइंडिंग टू राइबोसोम्स एंड इंटरफियर इन प्रोटीन सिंथेसिस. ये बैक्टीरियोस्टैटिक है बट दे आर वेरी इफेक्टिव एंड हैव fewer side effects. The oldest one is erythromycin. However, now we are seeing azithromycin and clarithromycin and lincomycin and clindamycin. So they are effective against gram-positive as well as gram-negative bacteria also. So azithromycin बहुत यूज होती है और it's a very effective medicine for different microorganisms, especially gram-positive and negative. Povidone iodine, अच्छा ये 5% solution है. It exhibits broad spectrum antimicrobial activity, यानी कि ये बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम नेगेटिव हो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, ये वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये फंगाई को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. It is usually used to prepare the surgical field or to disinfect the conjunctival sac just before any surgical procedure. अब हम आ जाते हैं एंटी फंगल पे. एंटी फंगल जो है बड़ी लिमिटेड अवेलेबल है हमारे पास ऑफ्थल्मोलॉजी में. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है क्योंकि फंगा वेजिटेटिव मटेरियल पे होती है और हमारे जो है मुल्क एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इसमें फंगल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन. So polys act by damaging the cell membrane, and the common one available are netamycin and amphotericin B. Netamycin is not as effective as amphotericin B. Amphotericin B is very potent antifungal, especially against filamentous fungi. Fusarium वगैरह के खिलाफ ये बहुत इफेक्टिव है. तो इट इज़ अवेलेबल एज अ पाउडर फॉर्म और इसको फिर आपको फ्रेश कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है. इसको आप इसके ड्रॉप्स भी बना सकते हैं और इसके आप इंजेक्शन भी बना सकते हैं फॉर इंट्राविट्रियल यूज. इमिडाजोल्स एंड ट्राइजोल्स ये जो है दे हैव recently come up and they are very effective also against filamentous fungi. What they do is they destroy the cell membrane, उसकी permeability बढ़ा देते हैं और as a result the fungus dies. तो माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल ये बहुत पॉपुलर है. इमिडाजोल माइकोनाजोल और कीटोकोनाजोल है. और कीटोकोनाजोल बहुत निजोरल के नाम से आती थी एंड इट इज़ वेरी गुड मेडिसिन. फ्लूकोनाजोल जो है ये डाइफ्लूकैन के नाम से आती है और इसके एडवांटेज है कि इसको ये एक एम्प्यूल में आती है बड़े सारे वाइल, तो आप इसको एज सच टॉपिकली यूज कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन. साइड इफेक्ट्स बर्निंग, इचिंग, रेडनेस ये तो कॉमन है ऑलमोस्ट हर मेडिसिन के साथ. अगर आप ओरली देंगे तो abdominal pain or feeling sick and being unwell, diarrhea, flatulence, headache and skin rashes can develop.
Viral infections are also very common in eye. You know, herpes and both herpes simplex and herpes zoster, and a number of other viral infections. So these antiviral medicines basically they incorporate into the viral DNA and destroy them. Idoxuridine, vidarabine, acyclovir, canciclovir, they are all available. Acyclovir is available in the market freely as ointment and it is used 5 times a day, especially along with systemic acyclovir, okay, 200 to 800 milligram 5 times a day usually. Phosphornet, सीडोफोविर, ये सारी बहुत इफेक्टिव एंटी फंगल मेडिसिन हैं और ये HIV और साइटोमेगालोवायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं और they are nephrotoxic and they are used as weekly in a weekly dose and renal function test में वो आपको frequently कराते रहने को चाहिए ताकि उनकी सेफ्टी को assess कर सकें. In addition to nephrotoxicity, it is neurotoxic, it is causes depression to the bone marrow and is teratogenic. Amoebic infection is rare and unfortunately we do not have good anti-amoebic medicine available. However, the few which are available are propamidine isethionate, dibromo-propamidine, chlorhexidine, biguanides poly, hexamethyl, biguanides. They are all available. However, in our part of the world, it is very difficult to find them and we have to dispense them locally. So, unfortunately, none of them is effective if used alone, and usually we have to use it in combination to get the desired results. Age-related macular condition आपने retina में पढ़ी है, which is a macular degeneration which is related to age, और इसके दो types हैं, dry और wet. तो dry type को तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर जो वेट टाइप है उसके लिए हमारे पास मेडिकेशन अवेलेबल है. वेट टाइप में क्या होता है, उसमें वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं फ्रॉम विच फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड एरिया विच कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेसल्स from the choroid that break through the Brooks membrane and proliferate in beneath the retina and leaking a lot of fluid in exudation and causing retinal edema and destruction. ये vascular endothelial growth factors और conditions में भी use होते हैं. The proliferative conditions like proliferative diabetic retinopathy या branch vein occlusion या retinopathy of prematurity. So in vascular endothelial growth factors के against there are certain medicines which are available. Few of them are bevacizumab, ranibizumab, aflibercept. So they are actually monoclonal or full-length antibodies of fusion proteins that binds to vascular endothelial growth factors and prevent them from inducing neovascularization and hence keeping the retina dry. So they are used as intravitreal medication and you have to repeat them monthly to get the desired results. Now, a few words about the dyes. Different dyes are used to stain different tissues in eye. जिसमें ट्राइपेन ब्लू है, ये लेंस कैप्सूल को डाई करते हैं. तो जब आप कैटरेक्ट कर रहे होते हैं, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट में, जिसमें पीछे वाइट कैटरेक्ट की वजह से वी कैन नॉट सी द कैप्सूल, उसको हम ट्राइपेन ब्लू से स्टेन कर लेते हैं. इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग कैप्सुलोटमी. रोज बेंगॉल और फ्लोरोसिन, रोज बेंगॉल जो है ना, ये डी वाइट लाइट एपिथेलियल सेल्स को डाई करते हैं और फ्लोरोसिन जो है वो कॉर्नियल और स्ट्रोमा को करता है. तो अगर कॉर्नियल अल्सर है, फर्ज करें हर्पेटिक अल्सर है, तो उसका जो बेस है उसको फ्लोरोसिन स्टेन करेगा और उसकी जो एजेस हैं जहाँ पर इन्फेक्टेड एंड डिवाइटलाइज्ड सेल्स हैं उसे रोज बेंगॉल स्टेन करेगा.
इंडोफ्लोरेसिन जो है वो यूज होती है फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी के लिए, जिसमें इंजेक्शन लगाते हैं और उसको फ्लोरेसेंस क्रिएट करके लाइट के थ्रू कैमरा से देख लेते हैं. तो इंडोसाइनिन भी जो है ये कोरॉइडल एंजियोग्राफी के लिए यूज होती है. उनके साइड इफ़ेक्ट्स अगर ये जब एंजियोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं तो ये एनाफिलैक्सिस कर सकते हैं. उसके अलावा स्किन को येलो या ऑरेंज स्टेन कर देंगे, नोजिया करेंगे, अर्टिकेरिया कर सकते हैं, टैकीकार्डिया एक्सेट्रा. Although they are rare, but still they can be. Locally acting anesthetic agents. ये बहुत पॉपुलर है और बहुत कॉमन है क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोसीजर्स करने होते हैं आई में जो हम टॉपिकल एनेस्थीसिया के बगैर नहीं कर सकते. So how do they act? They act by blocking the sodium channels और एक्शन पोटेंशियल डेवलप होने से प्रिवेंट कर लेते हैं. तो लिडोकेन, बुटिफाकेन, प्रोपैराकेन ये जो है ना ये सब यूज होती है लोकली एंड टॉपिकली. इसमें से लिडोकेन जो है वो टॉपिकली यूज होती है और प्रोपैराकेन जो है ये सिस्टेमिकली पेरियोकुलरली यूज होती है टू प्रोड्यूस एनाल्जेसिया एज वेल एज एनेस्थीसिया. Viscoelastic. A few words about viscoelastic. ये viscous fluids हैं which maintain the anterior chamber. जब हम कॉर्निया को काट के anterior chamber की सर्जरी करने लगते हैं तो एक्वस बाहर निकल आता है and cornea has a tendency to collapse. तो anterior chamber collapse हो जाता है तो how can we perform a surgery? तो ये thick fluids होते हैं, इनको हम इंजेक्ट कर देते हैं and they retain. क्योंकि ये विस्कस होते हैं इनकी इंक्रीज सरफेस टेंशन होती है जिसकी वजह से they stay in the anterior chamber for a longer period of time and thereby maintaining the anterior chamber and its anatomy. और हम फिर वो प्रोसीजर कर सकते हैं. तो इसके ब्रॉडली दो टाइप्स हैं, कोहेसिव एंड डिस्पर्सिव. तो ये जो डिस्पर्सिव है इट इज अवेलेबल एज मिथाइल सेलुलोज विस्कोट एंड अदर में, और जो कोहेसिव है ये हाइलोरॉनिक एसिड है. तो कोहेसिव टाइप इज वेरी एक्सपेंसिव whereas dispersive type is less expensive, but both of them are used to maintain the chambers of the eye and to perform the different ocular procedures. So I have tried to conclude the topic of ocular therapeutics in these two lectures. Although you must have had read them in different sections of ophthalmology, but that was just basically revision. So I hope you have understood it. Any question? Mustafa, any question? I hope your friend Ali is okay. Ali is telling you to send message only on WhatsApp and don't share this forum. Huh? Okay, that's fine. But I hope you have listened to the subject also, in addition to having a chat with your friend. Okay, have you understood? Is there understood? Is there any question? Hello, any question? Okay, very good. So it means you have understood it. That's nice. I hope you will go through it once and then it will be fixed in your memory forever. Okay, beta. Khuda Hafiz.